Welcome to my channel, Mala's Journey. Hi friends, நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு ட்ரெயின் ரைடு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோவோட கண்டினியூவான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இங்கே வந்து நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் போட்டிருக்கு. அதை பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். போகும்போது வந்து ஆன் த வேல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம கேம்பிங் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸு ப்ளே பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு நிறைய பெரிய பெரிய ப்ளே ஏரியாஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஒரு சின்ன பார்க் கூட இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கும் இருக்குது. இதில் போட்டிருக்க லிட்டில் ஃபார்ம் தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். அங்கே என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Please subscribe to our channel, click the bell button, like, share, and comment. Thank you. இங்கே தான் நம்ம அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ரேபிட் வச்சுருக்காங்க. கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க டச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு 3-4 ரேபிட் முயல் வந்து அங்கே உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அது நம்ம சும்மா வெளியிலேருந்து தான் பார்க்க முடியும். They have a special food, and they get very sick if people feed them like extra stuff. Yeah. It's this. Okay. Yeah. You like him? His name is Tipsy. I know, it's a funny name. Did you guys go in and grind some corn? இது வந்து கார்ன் வச்சுருக்காங்க. இதை நம்ம லைட்டாக அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே சிக்கன் வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்காக கிட்ஸ் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். Do you want a little food for the chickens? Can you put your hands together like this? Perfect. There you go. Here, if you guys go that way, all the chickens are going to follow you. நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த சாப்பாடை வந்து இங்கே சிக்கன், அதுக்கப்புறமா டக் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் நம்ம இதை கிட்ஸ் வந்து அவங்க கையிலே வச்சுட்டு அதுக்கு கொடுக்கலாம்.
chicken feed? You gonna put it in here? You hold on to it, and then the chickens will eat it, but be careful, don't spill it. Focus. What? You need to eat it. இங்கே வந்து ஒரு 4-5 ரேபிட் வச்சுருக்காங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா மாடு, கவு இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து போனோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு அனிமல் இருக்குது. அது என்ன அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். கடைசியாக வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இங்கே வந்து என்ன அனிமல் இருக்குன்னா ஆடு இருக்குது. ஆடுக்கு வந்து நம்ம புல் கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம். ஏதாச்சும் சாப்பாடு அது சாப்பிட்ற மாதிரி புல் ஏதாச்சும் கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து இந்த பார்க்கில் இன்னும் 2-3 பிளேஸ் பார்த்தோம். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக நான் போடுறேன். இதோட கண்டினியூ வந்து Thanks for watching.